ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਤੋਂ 2024 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਉਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Where did the author's grandmother go each Friday? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ C. To a lending library. Second, what is the ferocious eye of summer? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ D. Snake. Third, who is author of the lesson The Heritage of India? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ A.I. Basham. B. The literary petals. The story after 20 years is full of. तो इसका उत्तर है friendship, loyalty and trust. Fifth, what kind of poem is The Tree Fell Down? आगे चलते हैं। Sixth, who were the sons of Madri? तो इसका उत्तर है B. Nakula and Sahadeva. C. Select one act, plays novel, Pride and Prejudice. How much loan does Louis Crusett want from his aunt? तो इसका उत्तर है D. 13 pounds. या इस जगह पे आप कर सकते हैं who was Wickham? तो इसका उत्तर है B. An officer in the army. 8th, who was given the prize money in the end? तो इसका उत्तर है B. The sheriff. या इसी जगह उत्तर की कर सकते हैं where did the Bennett family live? तो इसका उत्तर की आएगा C. at Longbourn. ਅੱਗੇ 9th, a school was founded by Tagore's father. ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 9th ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ Tagore's father found a school, changed the voice. A school was founded by Tagore's father. 10th, the man said the bird has flown, changed the narration. The man said that the bird had flown. ਅੱਗੇ part B, book dear to all the muses. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ read the scene passage given below and answer the following questions. In my grandmother's room the books were lying down dash dash dash. same one ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। A. What are the trashy works referred to in the passage? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ she used to borrow them ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, she used to borrow them from a lending library and I never saw more than 2 at a time. These trashy works reminded me. B. When would the grandmother go out? तो इसका उत्तर है each Friday my grandmother would get dressed to go out and say I am going to take them back. Third, what would the grandmother do on returning home? When she returned and had taken off her black hat and her wheel, she would take them out of her muff. Again, C. D. Match the words under column A with their meaning under column B. Borrow, to take on loan, easily molded, mystified, puzzled, petty, small. E. Fill in the blank with suitable words. The book is covered with dash paper. तो इसका उत्तर है shiny paper. She made a lame dash. तो इसका उत्तर है joke. F. Find one word for the following expression from the passage which can be easily bent without breaking. तो इसका उत्तर है materials that are ductile. Second, bright and always new, radiant, lucent, beaming. Third, answer any 3 of the following questions in about 30 to 40 words each. First, how does the writer heighten the effect of bareness and solitude of the desert villages? इसका उत्तर है the writer heightens the effect of bareness and solitude by comparing the villagers of the survivors of a shipwreck stranded beyond human reach. There was nothing at their feet except the empty desert. There were vultures, scorpions and the occasional foraging antelope. The villages were surrounded by silent desert on all sides. Second, what realization dawned upon the author on the second day? तो इसका उत्तर है
The narrator was astonished to see the black boy ordering for a banana and the little white boy obeying him. He felt greatly relieved when he realized that the two boys were one only playing the game. Third, what does the author suggest was Gandhi's achievement? How has that affected the Hindu way of life? His faith in non-violence, love of the underdog, antipathy to caste system, and championing of women's rights was his great achievement. He established a new society based on equality. Thus, he gave a new shape and new life to Hindu culture. Next, why did books give Sartre a feeling emotional stability? Books gave him a feeling of emotional stability because he had been among them all the time. He regarded the study as a small sacred place. Books were like old monuments for him. He spent all his life among them. They were his permanent companions. He hoped to spend his future calmly by reading them. So his love for books gave him an emotional stability. Fifth, who won the election? What was the secret of his success? इसका उत्तर है Ali, the blessed won the election. He arrived at the polling station with 600 women folk who had voted for him. He walked home triumphantly with his voters. This was the secret of his success. ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਉਸ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਬਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਸਟ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ's ਬੋਡੀ ਕ੍ਰੀਮੇਟਡ? ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਟ ਕਾइंड ऑफ ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ओवर द रिवर नंदा। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ's body cremation. In great confusion created by a sudden storm, Bhai Lakhi and his son picked up the body of Guru quickly. They concealed it under a heap of cotton in a bullock cart. They took it to their huts in Rasayana and set their huts on fire. Thus they secretly cremated the body of the Guru with due respect. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, what kind of bridge had been built over the river Lunda? It was a central boat of the static 51 which supported the wooden bridge that has been built over the river Lunda because no other could stand its ferocious moods. अगला प्रश्न है सेकंड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, और या इस जगह की कर सकते हैं गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एलिजाबेथ एंड डार्सी लव अफेयर। सॉरी क्वेश्चन की मिस्टेक हुई, क्वेश्चन वो वाला था अगे जाके हैं, उस तो पहला आ है सेकंड, वाई डिड जिमी वेल्स नॉट पर्सनली अरेस्ट बॉब? या इसी जगह उत्ते आप कर सकते हैं हाउ डिड द किंग रिएक्ट विदुरा's एडवाइस? सब तो पहला जिमी वेल्स एंड बॉब वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. They were born and grew up together in New York like two brothers. Both were true and sincere to each other. Bob had traveled a thousand miles to meet Jimmy. So Jimmy could not gather courage to arrest him and sent a plainclothes policeman to do the sad job. Next, question 4. How did the king react to Vidura's advice? The king hid his face in his hands and remained silent. He was ashamed on what was going on, yet he had not courage to speak out. Second, how has the poet been fascinated by the rainbow through his manhood? या इसी जगह पे की कर सकते हैं, what does the poet want to sing of as a tribute of his motherland? सब तो पहला he how has the poet been fascinated by the rainbow through his manhood? इसका उत्तर है he used to become happy when he saw the rainbow in the sky in his childhood. The condition is still same in the present. Now the poet is adult and his heart still becomes happy when he sees the rainbow. Next, what does the poet want to sing of as a tribute to his motherland? A भी है. The poet wants to sing of its natural beauty like the snow-covered peaks of the Himalayas, the three seas that wash its shore, its rich cultural heritage of ancient rock-cut temples and stone carvings, its ancient wisdom of seers and prophets, its glorious freedom struggle and its industrial progress. The poet wants to sing of all these subjects as a tribute to his motherland. Next question, fourth, how does the poet react to the sadness of his counterpart? या इसी जगह पे की कर सकते हैं, who have gone for hours, when are they expected to come back?
सब तो पहला वो क्वेश्चन सैडनेस ऑफ हिज काउंटरपार्ट, द इसका उत्तर है द नरेटर फील्स डीप सिंपैथी फॉर हिज काउंटरपार्ट सैडनेस एंड ग्रीफ, ही फील्स एज इफ he is his brother, he wants to console and comfort him, but he feels helpless because there stands border fence between them. Next question, fifth, who have been gone for hours, when are they expected to come back? तो इसका क्या होगा? The concerned officials have been gone for hours to get their cranes to remove giant tree and clear the road. The common people don't expect them to come back soon because they are well acquainted with their habit of delaying things even in the state of emergency, so they keep waiting for them patiently. Again है next part B, answer the following question in 40 to 50 words, give a brief character sketch of Johnny Ford. क्या इस जगह तो की कर सकते, राइट अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ नथुराम द स्वीपर बॉय। तो सब तो पहला फोर्ड दे बारे, फोर्ड वॉज हाईली इंटेलिजेंट, erudite, sensitive and sentimental, but to protect himself in the cutthroat atmosphere of Hollywood, he cultivated the image of a tough, two-fisted, hard-drinking Irish son of Buffett. Again, Nathu the Sweeper Boy. Nathu the Sweeper Boy was annoyed because his employer Seth Govindsram careless business dealings had almost left him penniless. Nathu had not even received his regular pay for 2 months. Govindram owned a small local bank, and Nathu could not understand how he could hold up a poor man's salary. अगे है एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। तो ऊपर वाली पोएम का मैंने नहीं दिता है, नीचे वाला का कितना है। इसी जगह उत्ते आप दो प्रश्न और भी कर सकते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया कन्वेड इन द पोएम द वर्ल्ड टुडे इज वाइल्ड विद द डेलोरियम ऑफ हेट्रेड। या इस जगह उत्ते कर सकते हैं राइट इन योर ऑन वर्ड्स द समरी ऑफ द पोएम द सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो जो ये है एवरी वर्च्यू रिक्वायर्स टू डैश डैश अपैरल तक इसका मैं तो सबनों कराना हूँ। उस तो बाद दूजा प्रश्न, उस तो बाद तीजा प्रश्न। तो सब तो पहला रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ये तुम देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन इसकी तुम देख सकते हो। ये पूरा है इस पोएम तो रिलेटेड। हुण आपां अगे वधदे हां क्वेश्चन दे उत्ते, वीडियो पॉज करके देख लो इसनों। What is the central idea conveyed in the poem The world today is wide with the delirium of hatred? In the poem The world today is wild with the delirium of hatred, Rabindranath Tagore raises his voice of protest against the atmosphere of distrust, selfishness and hatred prevailing in the present world. He prays to God to cleanse and renovate the heart of this earth and make it totally free from evil, hatred and war. He wants the earth to become a paradise of love, harmony and peace. इस जगह उत्ते एक होर प्रश्न भी कर सकते, समरी लिखनी है सॉन्ग ऑफ इंडिया पोएम दी। ਤਾਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਾर्ट डी। तो देखो सिलेक्ट वन एक्ट प्लेज नोवल प्राइड एंड प्रोड्यूस। तो फर्स्ट गिव इन योर ऑन वर्ड्स अ करैक्टर स्कैच ऑफ लुइस कर्सेट। या इस जगह तो कर सकते गिव अ करैक्टर स्कैच ऑफ द कन्विक्ट। तो सैकेंड क्वेश्चन भी नाल ही कर लेने हाँ, फिर इकट्ठा हो जाएगा। तो नरेट इन योर ऑन वर्ड्स एंड थीम ऑफ द प्ले द मंकीज पॉ। या इस जगह तो कर सकते राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ द प्ले द किंग्स वॉरेंट। इस जगह उत्ते एक होर कर सकते हैं, पूरा ही 4 प्रश्न होर हैं। गिव अ ब्रीफ करैक्टर स्कैच ऑफ लीजा बेनेथ। या इस जगह उत्ते कर सकते गिव अ ब्रीफ करैक्टर स्कैच ऑफ मिस्टर कॉलिन्स। थर्ड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ द वर्ड ऑफ द नोवल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो मैंने किया नहीं है। या इस जगह उत्ते कर सकते गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एलिजाबैथ एंड डार्सी लव अफेयर। यह है करैक्टर स्कैच ऑफ लुइस कॉर्सेट। तो इस पूरा नहीं लिखना है, उंज तुम वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। जो रेड हैं ਇੱਥੇ सब कुछ हाईलाइटेड है, उस तो रिलेटेड कई चीज़ें तुम लिख सकते हो, उन्होंने पॉइंट विच बढ़ा के हाईलाइट कर दिता। तो यह सारा है। अगे बढ़ते हाँ करैक्टर स्कैच ऑफ द कन्विक्ट। तो कन्विक्ट का करैक्टर स्कैच भी इतने है, यह भी इसी तरह ही कर सकते हो तुम, वीडियो पॉज करके यह भी पढ़ लो एक बार। अगे थीम ऑफ द प्ले की जो प्ले सी मंकीज पॉ उसका थीम की सी वो इतने आयरनी द मंकीज पॉ ट्रैजेडी, ये सारे हाईलाइट तो नहीं हैं इतने, पर उंज जे तुम सारा पढ़ोगे तो दिमाग में जो कुछ बैठेगा वो तुम लिख सकते हो कुछ निचोड़ निकाल के। अगे है द किंग्स वॉरेंट। द किंग्स वॉरेंट इज अ क्लोजर लुक एट द स्ट्रगल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कंट्री आफ्टर अमेरिका डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ऑल्फ्रेड एच एंजलबैक takes out the fights of between New England and New France and what came from the conflict between colonies. करैक्टर स्कैच ऑफ एलिजाबैथ। एलिजाबैथ का करैक्टर स्कैच ये रहा, ये एलिजाबैथ बैनेथ का पूरा, ये भी तुम वीडियो पॉज करके कर सकते हो, बहुत वड्डा है ये उंज।
ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੌਲਿਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੌਲਿਨਸ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ 3, 4 ਜਾਂ 5 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਅ ਬਰੀਫ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡਾਰਸੀ ਲਵ ਅਫੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। Austen uses her characters to illustrate the social world she depicts. Her character represents Austen idea on human nature and values. The novel primarily focuses on Elizabeth and the progression of her relationship with Mr. Fitzwilliam Darcy. When Mr. Darcy is first introduced in the novel, he is declared to be the proudest, most disagreeable man in the world. As he belongs to the upper middle class of the society, he behaves like an aristocrat. He thinks himself socially superior to others. It is his pride that makes him turn down Mr. Bingley's proposal of dancing with Elizabeth in a humiliating tone. Darcy says she is not handsome enough to tempt me. Darcy's uncharitable remark hurt Elizabeth's sentiments. It makes her prejudiced against Darcy. From that evening, she is left with no cordial feeling towards Darcy. This dislike is deepened when she meets Wickham. He tells Elizabeth a baseless story that has been ill-treated by Darcy. ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਚੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਾਰਟ ਈ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਮਾਈ ਏਮ ਇਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 5 ਟੋਟਲ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ 8th, ਡੂ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੌਇਸ। ਵਾਈਲਡ ਡੌਗਸ ਆਰ ਕਿਲਿੰਗ ਪੈਟਸ। Pets are being killed by white dogs. I know a sweeper boy. A sweeper boy was known by me. Is known by me. Okay. Second, change the narration. He said to me, "How are you?" He asked me how I was. The conjurer said, "I will show you trick now." The conjurer announced, "I am going to perform a trick for you now." Third, combine the two sentences with the using linkers. The audience began to think this. He was a wonderful man. The audience began to think that he was a wonderful man. He had lost his jewels. He sat back in his seat in silent rage. After losing his jewels, he sat back in his seat in silent rage. Fourth, fill in the blank with suitable modals. Sukuni saw that he dash be roused again to anger. Would. He was just afraid that it might happen. Fifth, transform the sentences as directed. He came dash sweep the steps. Used to infinitive to sweep the steps. B, dash improves the mind. Use gerund. Reading improves the mind. Sukuni defeated the Pandavas dash cleverly. He picked up the dash pieces of paper. Use past participle. Torn pieces of paper. ਅੱਗੇ 9th, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸੇजेस ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਸੇਜ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਲੈਕ ਆਫ ਮਨੀ ਡਿਪਰਾਈਵਸ ਅ ਪਰਸਨ ਆਫ ਮੈਨੀ ਪਲੇਜ਼ਰਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਲੈਕ ਆਫ ਮਨੀ ਮੀਨਸ disease, ignorance and ugliness. In my opinion, the biggest evil is poverty. Unless we uproot it, we cannot hope to make the world happy. ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇਜ, ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮਾਰਕਸ ਫॉर ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ 5 ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।